This conference will now be recorded. Okay, total 34 questions. అవును సార్. సో ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇక్కడే మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి. ఓకే సార్. సో మన గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోండి. అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీటెడ్ బీటెక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో తర్వాత సో కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఐ హ్యావ్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఎ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ ఆర్ బేసిస్ అడ్మిన్ అని టైం ఎక్కువ తీసుకోండి. చిన్నగా చెప్పండి. సేమ్ ఈ మెథడ్ లోనే చెప్పాలి సార్. ఇలానే చెప్పాలి. సో దిస్ ఈజ్ అర్జున్. ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ SAP basis admin from past 3 years. As a basis admin, I have worked on daily monitoring activities, support patches, kernel upgradation, and the system refresh activities. I have worked on day-to-day support for ABAP and Java system. So here, mainly, my focus is on daily monitoring of the system and attend users function team issues. Above part has can update by himself. అంటే ఇది ఇదేం అవసరం లేదు. అంటే ఇంతవరకు చెప్పండి. సో ఇదేం అవసరం. సో ఇంతవరకు చెప్పండి. అంటే దీని గురించి చెప్పారు. ఇక్కడే మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి. మీ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఓకే సార్. యాజ్ ఏ బేసిస్ అడ్మిన్ ఉంది. దీని కింద ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే దిస్ ఈస్ అర్జున్. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై graduation in so and so year. After that, I joined as a basis consultant in particular organization. అంటే మనం రెజ్యూమ్ ఏదైతే పెట్టో ఆ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి అప్పుడు ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ బేసిస్ అడ్మిన్ అని చెప్పండి. అప్పుడు అంటే ఒక 2 పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ అందుకని. ఓకే సార్. అది తర్వాత సో హౌ విల్ యూ డూ క్లయింట్ కాపీ. క్లయింట్ కాపీ యాక్చువల్గా మనకి 3 types ఆఫ్ క్లయింట్ కాపీస్. లోకల్ క్లయింట్ కాపీ, local client copy, remote client copy, and client export import. So మనకి 3 types of client copies. Log into the new created client with SAP star user and the password is password is PASS and execute the T code SCCL, select the profile, source client and start immediately. ఇది యాక్చువల్గా లోకల్ క్లయింట్ కాపీ అంటే ఒక క్లయింట్ని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లయింట్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉండవు. మనకి కొత్త క్లయింట్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉండవు. సో దాంట్లో మనం ఏ టీ కోడ్ ఎంటర్ చేసినా అది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే దాంట్లో ఆ క్లయింట్కి పర్మిషన్ లేదు. ఆ పర్మిషన్స్ కోసమే మనం క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లయింట్ 100 క్లయింట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ 100 క్లయింట్లు ఏ పర్మిషన్స్ ఉండవు. అందుకని మనకి డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ ఉంటాయి 000000106 అని. ఆ 000 క్లయింట్ నుంచి ఈ 100 క్లయింట్కి క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్, ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లయింట్. ఈ క్లయింట్ నుంచి ఈ క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం. ఇది లోకల్ అంటే ఈ 2 క్లయింట్స్ ఒకే సిస్టంలో ఉన్నాయి, ఒక సిస్టంలోనే ఉన్నాయి. డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ అనుకోండి. డెవలప్మెంట్ సిస్టంలోనే 000 నుంచి 100 క్లయింట్. సో దిస్ ఈస్ లోకల్ క్లయింట్ కాపీ. సో లాగిన్ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్. సో క్లయింట్ కాపీ ఎవరు చేస్తాం? న్యూ క్లయింట్కి క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం. అందుకే లాగిన్ టు న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్ with SAP star user, password is PASS, execute the T code SCC, local client copy T code is SCCL and మనం ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో
ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లోకల్ క్లయింట్ కాపీలో. SCCL సెలెక్టెడ్ ప్రొఫైల్. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి. SAP అండర్స్కోర్ ఆల్ అని, SAP అండర్స్కోర్ APPL, SAP అండర్స్కోర్ APPX కస్టమ్, ఇలా డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనకి రియల్ టైమ్ లో ఆర్గనైజేషన్ లో ఇస్తారు మనకి ఏ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో. బట్ 99% SAP అండర్స్కోర్ ఆల్ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో SAP అండర్స్కోర్ ఆల్ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సోర్స్ క్లయింట్ 000, ఎందుకంటే 000 క్లయింట్ ఈజ్ మాస్టర్ క్లయింట్ కదా, అక్కడి నుంచి క్లయింట్ కాపీ చేస్తాం. సో ఇలా 000 క్లయింట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం 800 లాగిన్ అయ్యాం, కానీ అది కాదు, న్యూ క్లయింట్ లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో లాగిన్ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్, it is SAP star user, password and SCCL T code. ఇది విండో, SCCL విండో. నెక్స్ట్ అండ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్. మనకి ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, షెడ్యూల్ యాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. సో స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ క్లిక్ చేస్తే సో ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది క్లయింట్ కాపీ, ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లయింట్ కాపీ ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. షెడ్యూల్ యాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మనకు కావాల్సిన టైంలో, అంటే ఈరోజు 10 o'clock లేదంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే ఇమ్మీడియట్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే ఇమ్మీడియట్ పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైం, ఆఫ్టర్ పర్టికులర్ జాబ్, ఆఫ్టర్ పర్టికులర్ ఈవెంట్, అట్ ఆపరేషన్ మోడ్. ఆపరేషన్ మోడ్ మనం లాస్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసాం, అంటే షిఫ్ట్, ఏ షిఫ్ట్, డే షిఫ్ట్, నైట్ షిఫ్ట్. సో ఇది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఓకే, సో లోకల్ క్లయింట్ కాపీ అంటే సోర్స్ క్లయింట్, టార్గెట్ క్లయింట్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ ద సేమ్ సిస్టమ్. లాగిన్ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్, మన క్లయింట్ కాపీ న్యూ క్లయింట్ కి చేస్తాం విత్ SAP స్టార్ ఇది, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ లో క్లయింటే న్యూ క్లయింట్ కదా, యూజర్ సేమ్ ఉండరు కాబట్టి SAP స్టార్ తోటి లాగిన్ అవుతాం. పాస్వర్డ్ ఈస్ PSS. ఓకే, టీ కోడ్ SCCL, లాగిన్ అయ్యి ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. చెప్పాం కదా ఇక్కడ SCCL లో ఇక్కడ ప్రొఫైల్, ఇవన్నీ ప్రొఫైల్స్, ఇవన్నీ ప్రొఫైల్స్. ఈ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సోర్స్ క్లయింట్, మనం ఏ క్లయింట్ నుంచి, 000 క్లయింట్ నుంచి 000 స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. ఇది రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ అంటే 2 different systems. Log into the newly created client with SAP star and password, execute SCC9 T code, remote client copy T code, SCC9, select the profile, source destination, RFC, మనం RFC కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. రిమోట్ క్లయింట్ కాపీకి ఫస్ట్ మనం లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకొని దెన్ RFC కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ RFC కనెక్షన్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో అదే ఇక్కడ RFC కనెక్షన్ ఇస్తాం అండ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ లోకల్ క్లయింట్ కాపీలో డైరెక్ట్ గా సోర్స్ క్లయింట్ ఇస్తాం ఇక్కడ, బట్ రిమోట్ క్లయింట్ కాపీలో సోర్స్ డెస్టినేషన్ ఇస్తాం. అది సో RFC కనెక్షన్ మనం ఏదైతే SCC SM59 లో క్రియేట్ చేస్తాం RFC కనెక్షన్ అది ఇస్తాం ఇక్కడ. స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్, సో ఇదేంటంటే సైజ్, టేబుల్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం. క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈస్ డన్ ఫ్రమ్ సోర్స్ క్లయింట్, సోర్స్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ SCCA, సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్, టార్గెట్ సిస్టమ్ అండ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. సో ఇది ఫస్ట్ మన సోర్స్ క్లయింట్ లాగిన్, ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ టార్గెట్ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్ అంటే టార్గెట్ క్లయింట్ లాగిన్ అవ్వాలి. రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ కూడా లాగిన్ టు ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్, టార్గెట్ క్లయింట్. బట్ ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ లో లాగిన్ టు ద సోర్స్ సిస్టమ్, ఎంటర్ ద T కోడ్ SCC8, సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్, టార్గెట్ సిస్టమ్ అంటే ఏ సిస్టమ్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, సో ఏ సిస్టమ్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, క్వాలిటీగా, ప్రొడక్షన్ గా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆ సిస్టమ్ అండ్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ క్లిక్ చేయాలి. క్లయింట్ ఇంపోర్ట్ ఈస్ డన్ ఫ్రమ్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్ ఫ్రమ్ టార్గెట్ సిస్టమ్ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద T కోడ్ SCMS అండర్స్కోర్ ఇంపోర్ట్. అంటే వన్స్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం టార్గెట్ క్లయింట్ లాగిన్ అయ్యి SCMS అండర్స్కోర్ ఇంపోర్ట్, సెలెక్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ విచ్ వాస్ క్రియేటెడ్ వైల్ డూయింగ్ ద ఎక్స్పోర్ట్. అంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు 3 రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతాయి. ఆ రిక్వెస్ట్ అని ఇక్కడికి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో జస్ట్ మీరు ఈ 2 lines చెప్పండి చాలు. ఓకే, ఇది క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈస్ డన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ సిస్టమ్, ఇది చెప్పి క్లయింట్ ఇంపోర్ట్ ఈస్ డన్ ఫ్రమ్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్ అంటే టార్గెట్ క్లయింట్. క్లయింట్ ఇంపోర్ట్ ఈస్ డన్ ఫ్రమ్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం కదా,
అందుకని మనం న్యూలీ క్లయింట్ లాగిన్ అయ్యి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకే HTMS అండర్స్కోర్ ఇంపోర్ట్ ఇది ఒక టీ కోడ్. ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. మనం ఇక్కడ SCC8 చేసినప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్. హౌ టు డూ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. హౌ టు డూ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ బిట్వీన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాం ప్రొడక్షన్ నుంచి డెవలప్మెంట్కి? ఒకే ఒక టీ కోడ్ HTMS అండర్స్కోర్ ఇంపోర్ట్. ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ లెవెల్ transport can be done via the T code HTMS underscore import. From OS level, TP command. TP and transport protocol antam. So TP command uses it to transport between the production and development. So ఇక్కడ నుంచి అంటే ప్రొడక్షన్ నుంచి మనం డెవలప్మెంట్ నుంచి మనం ఏదైనా డేటా మన ప్రొడక్షన్కి పంపిస్తామంటే ఒకసారి మనం దాన్ని రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లాగిన్ అయ్యి HTMS అండర్స్కోర్ ఇంపోర్ట్ ఆ టీ కోడ్ ఎంటర్ చేసి అక్కడి నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇలా మనం ప్రొడక్షన్ టు డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలప్మెంట్ టు ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ టు డెవలప్మెంట్ ఇలా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది డేటాని. ఓకే, హౌ టు అప్లై OCS ఆన్లైన్ కరెక్షన్ సపోర్ట్ ప్యాకేజెస్. OCS మీన్స్ ఆన్లైన్ కరెక్షన్ సపోర్ట్. టీ కోడ్ SPAM. సో ఇది ఒక టీ కోడ్ అండి. SPAM ఈజ్ ఎ టీ కోడ్, సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అంటాం దాన్ని. The T code SPAM is used to apply OCS. So through SPAM only we can apply the OCS, online correction support packages under OCS. Through SPAM T code we can apply the OCS and where the transport data files will be placed. Transport data files ఎక్కడ ఉంటాయి? యాక్చువల్లీ ఇది మనకి ఇంకా అవ్వలేదు కాన్సెప్ట్. TMS లో ఉన్నప్పుడు TMS కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఇది చెప్తాం. Where the transport data files will be placed. ఎక్కడ ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా ఫైల్స్? ఎక్కడ ఉంటాయి? ఆన్సర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా ఫైల్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ డైరెక్టరీ డేటా అండ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్. ESR SAP ట్రాన్స్ డేటా. సో ఇది మార్నింగ్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ప్రొఫైల్స్ కాన్సెప్ట్. మనం SAP ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ప్రొఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది, USR SAP SIDSys ప్రొఫైల్ అని. అలానే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా ఈ ఫోల్డర్ కూడా ఉంటుంది. మన SAP ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? USR అంటే మన SAP ఇన్స్టాల్ చేసిన డ్రైవ్, దాంట్లో SAP ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత USR అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్లో SAP అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, దాంట్లో ట్రాన్స్ అని ఉంటుంది, ట్రాన్స్ లో డేటా. సో ఇది ట్రాన్స్ డేటా, ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా అంటాం. ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా ఫైల్స్ లొకేషన్ ఇది USR SAP ట్రాన్స్ డేటా. సో హౌ టు మేక్ సెక్యూరిటీ ఆథరైజేషన్ రిపోర్ట్. సెక్యూరిటీ ఆథరైజేషన్ రిపోర్ట్ ఎలా మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం? The simplest way to get a security authorization report is by executing the SUIM, user information system. దీన్నే మనం టీ కోడ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంట. SUIM, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ SUIM. యాక్చువల్లీ ఇది సెక్యూరిటీ వాళ్ళ టీ కోడ్, ఇది మన బేసిక్స్ వాళ్ళది కాదు. సో యూ కెన్ ఫైండ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ టు గెట్ ద డేటా లైక్ find user by complex criteria, unsuccessful logon by logon data, and so on. Find roles by user assignment, transport transaction assignment, authorization object, and so on. Change the documents from for users, role assignment, roles, profiles, security policies. అంటే ఈ SUIM ఈ టీ కోడ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ డేటా అంతా మనం కలెక్ట్ చేస్తాము అని. ఫైండ్ యూజర్ బై కాంప్లెక్స్ క్రైటీరియా, అన్సక్సెస్ఫుల్ లాగాన్స్ అంటే ఆ యూజర్ ఎన్ని టైమ్స్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అంటే రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాడు. అండ్ ఫైండ్ రోల్స్ బై యూజర్ అసైన్మెంట్ అంటే ఆ రోల్ ఎవరెవరు యూజర్కి అసైన్ చేసింది. ట్రాన్సాక్షన్ అసైన్మెంట్, ఆథరైజేషన్ అసైన్మెంట్ అంటే ఆ ఆథరైజేషన్ ఏ యూజర్కి అసైన్ చేశారు, ట్రాన్సాక్షన్ ఏ యూజర్కి అసైన్ చేసి ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. చేంజ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ యూజర్స్, రోల్ అసైన్మెంట్స్, రోల్స్, ప్రొఫైల్స్, సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఇవన్నీ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. SUIM, దిస్ ఈస్ టోటలీ సెక్యూరిటీ టీ కోడ్ ఇది. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ టేబుల్ ఫెయిల్డ్ యూజర్ లాగిన్ అటెంప్ట్స్ విల్ బి వేర్. సో యాక్చువల్లీ మనకు ఒక టీ కోడ్ ఉంటుంది. ఫెయిల్డ్ యూజర్ లాగిన్స్ అంటే మనం SAP లాగిన్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఫెయిల్ అయిన యూజర్స్
ఆ యూజర్ డేటా అంతా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ USR02 is a T code. It's not a T code, it's a table. USR02 contains the number of failed logon attempts. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టైమ్స్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం అవన్నీ మనకి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టేబుల్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. USR02 is a table, it's not a T code. So next, how to see table entry values. టీ కోడ్ ఆప్షన్ సార్, అది టీ కోడ్ ఏముండదండి. టీ కోడ్ SE16 అంటే టేబుల్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే SE16. ఓకే SE16 USR02. సో ఇక్కడ బి నేమ్, బి కోడ్, సో ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. SE16 ఈజ్ ఏ టీ కోడ్ టు చెక్ ద టేబుల్. ఏ టేబుల్ చెక్ చేసుకోవాలన్నా ఈ SE16. సో ఇది సూర్య యూజర్ డీటెయిల్స్, బి నేమ్, బి కోడ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇది అబాపర్స్ యూజ్ చేసే టీ కోడ్ SE16 అన్నది, బేసిస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేది కాదు. ఓకే, సో SE16లో USR02 టీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని టైమ్స్ ఆ యూజర్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారని. అది హౌ టు సీ ద టేబుల్ ఎంట్రీ వాల్యూ. టేబుల్ ఎంట్రీ వాల్యూ ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం? సెక్యూరిటీ కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది, ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఏదండి? ఇది బేసిస్ లోనే అబాప్ ఇది సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. లేదు లేదు, యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం, అంతేగాని ఆ టేబుల్ అవన్నీ మనకి అనవసరం. బట్ ఏ టేబుల్లో చెక్ చేస్తాం, ఫెయిల్డ్ యూజర్ లాగిన్స్ ఏ టేబుల్లో చెక్ చేస్తాం అని చెప్పారు. USR02లో చెక్ చేస్తాం, అంతేగాని అది మనం పర్టికులర్ గా మనం ఆ టేబుల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసేదేం కాదు. సో ఏ టేబుల్ చెక్ చేస్తాం అడిగినప్పుడు జస్ట్ మన టేబుల్ నేమ్ USR02 అంతే. ఓకే సార్. సో అది మనం లాగిన్ అయ్యి SE16కి వెళ్ళి USR02 ఎంటర్ చేసి ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం అవసరం లేదు. టేబుల్ నేమ్ చెప్పాలి అంతే. ఇప్పుడు మనం ఐ థింక్ మీరు మిస్ అయినట్టున్నారు, క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు క్లయింట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తాం, న్యూ క్లయింట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ 100 క్లయింట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి, 100 క్లయింట్ లొకేషన్ ఇవ్వాలి, కరెన్సీ ఇవ్వాలి, స్టాండర్డ్ కరెన్సీ ఇవ్వాలి, క్లయింట్ రోల్ ఇవ్వాలి, అండ్ లాజికల్ సిస్టమ్ ఇవ్వాలి, లాజికల్ సిస్టమ్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎంటర్ చేయాలి. క్లయింట్ నెంబర్ 100 క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ క్లయింట్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే పర్పస్ ఏంటి, ఆ క్లయింట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, లొకేషన్ ఏంటి, ఆ క్లయింట్ క్రియేట్ చేసే లొకేషన్ ఏంటి, రోల్, ఆ క్లయింట్ రోల్ ఏంటి, లాజికల్ సిస్టమ్, ఆ క్లయింట్ లాజికల్ సిస్టమ్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తాం. ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో సేవ్ అవుతాయి. అది T000. ఇట్స్ నాట్ ఏ టీ కోడ్. T000 ఇస్ ఏ టేబుల్. T000 టేబుల్లో సేవ్ అవుతాయి. క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో సేవ్ అవుతుంది. టేబుల్ T000 సేవ్ అవుతుంది అని చెప్తాం, క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంతేగాని ఆ టేబుల్లోకి వెళ్ళి అది చెక్ చేసే అంత అవసరం లేదు. ఈ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? T000. అలానే ఫెయిల్డ్ యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు? USR02, టేబుల్ నేమ్ USR02 అలా చెప్పాలి మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హౌ టు సీ ద టేబుల్ ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం USR02 టేబుల్ అని. USR02 is a table, T000 is a table. ఇవి మనం ఎక్కడ చెక్ చేస్తామంటే SE16 or SE11, ఈ రెండింటి బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ 2 టీ కోడ్స్ మనం చెక్ చేస్తాం. USR02 టేబుల్ అయినా T000 టేబుల్ అయినా ఈ SE16 SE11 లో మనం చెక్ చేస్తాం. హౌ టు సీ ద టేబుల్ ఎంట్రీస్ SE16 or SE11. ఒకటే లైన్ చెప్పండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు.
ఓకే. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్, హౌ విల్ యూ గివ్ న్యూ అథరైజేషన్? న్యూ అథరైజేషన్స్ ఎలా ఇస్తాం? యాక్చువల్గా అంటే ఎందుకు ఈ న్యూ అథరైజేషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్లోకి ఒక న్యూ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ వచ్చారు. బేసిస్ కన్సల్టెంట్ ఐడి SO 2006575. ఇట్స్ ఏ న్యూ ఎంప్లాయీ. తనకి ఒక 5 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తోటి ఒక రోల్ ఇవ్వాలి. SU01, SU10 అండ్ SCC3 అండ్ SCC4. ఈ 4 టీ కోడ్స్ తోటి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ యూజర్ ఇంకొక టీ కోడ్ అసైన్ చేద్దాం, SM59 RFC కనెక్షన్. సో ఈ 5 టీ కోడ్స్ ఆ యూజర్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయాలి. Z:SO 2006575. ఫస్ట్ బేసిస్ అనేవాడి, బేసిస్ అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేస్తాం? బేసిస్ వాళ్ళకి. SO 2006575 _roll. ఇలా ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? PFCC టీ కోడ్లో. సో ఇది న్యూ ఆథరైజేషన్ కెన్ బి అసైన్ టు యూజర్, క్రియేట్ role by using the T code PFCC, add the authorization object in role, generate and assign the user. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ రోల్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ రోల్ క్రియేట్ చేసి టీ కోడ్స్ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఈ టీ కోడ్స్ పర్మిషన్స్ అని మనం ఆథరైజేషన్ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది పిఎఫ్సిసిలో. అండర్ మెను టీ కోడ్స్ ఉంటాయి. అండర్ ఆథరైజేషన్ మనం ఆథరైజేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండర్ యూజర్ని అసైన్ చేయాలి. అది న్యూ ఆథరైజేషన్స్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే పిఎఫ్సిసిలో ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్లో ఆథరైజేషన్స్ అసైన్ చేస్తాం, యాడ్ ద ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ జనరేట్, సేవ్ అండ్ జనరేట్ ద రోల్. సో ఈ ఆథరైజేషన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ మనం జనరేట్ చేస్తాం. ఆ రోల్ని జనరేట్ చేసి ఫైనల్గా యూజర్కి అసైన్ చేస్తాం. ఇది క్రియేట్ ఏ రోల్ బై యూజింగ్ ద టీ కోడ్ పిఎఫ్సిసి. ఈ టీ కోడ్లో, ఈ పిఎఫ్సిసి టీ కోడ్లో ఆథరైజేషన్స్ యాడ్ చేస్తాం అండ్ జనరేట్ చేస్తాం, ఫైనల్గా యూజర్కి అసైన్ చేస్తాం. ఇది ఇలా చెప్పండి. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్? ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్ అంటే ఏంటి? సో యాక్చువల్గా ఇది ఏం అవసరం లేదు. in SAP system, which your system landscape, which is used to maintain the change transport management system configuration is domain controller or the system within the transport domain. సో యాక్చువల్గా మనకు ఒక పాత్ ఉంటుంది. USR అంటే SAP ఇన్స్టాల్ చేసిన డ్రైవ్లో USR SAP ట్రాన్స్. సో యాక్చువల్లీ ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్ అంటే ఈ లొకేషన్. సో మళ్ళీ దీంట్లో మనకి సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. బిన్, బఫర్, ప్రొఫైల్, డేటా ఫైల్స్, SAP నేమ్స్, టెంపో. సో ఇలా మనకి ఈ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ డైరెక్టరీ ఈ ఫోల్డర్స్ తర్వాత తీసేయండి. ఈ లొకేషన్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్ అంటే ఆల్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ దిస్ డొమైన్ అని చెప్పండి. ఆల్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆర్ transported through domain controller. Transport domain సో దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్ కంట్రోలర్ అంటారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ చూడండి, డొమైన్ కంట్రోలర్ అంటారు, అదర్వైజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్ అంటాం. ఓకే, ఆల్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డొమైన్ అని ఈ సింగిల్ లైన్ చెప్పండి. ఇది ఏం అవసరం లేదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎర్రర్స్. యాక్చువల్గా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, రెడ్ బస్ లో ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాం. మనకి ఫైనల్ గా టికెట్ నెంబర్ వస్తుంది, సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఏదో వస్తుంది.
ఓకే, సో ఆ టికెట్ నెంబర్ మనం చెప్పాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎర్రర్స్ అంటే మనం సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ నుంచి క్వాలిటీ సిస్టమ్కి డెవ్ టు క్వాలిటీ మనం డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసాం అనుకోండి, మనకు ఫీడ్బ్యాక్ రావాలి, మనకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కూడా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ మనకు అర్థమవుతుంది డేటా వెదర్ ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఆర్ నాట్. సో అదే ఈ ఎక్నాలజ్మెంట్. ఇవి 0, సో 0 వచ్చింది అనుకోండి, 04812 అంటాం. 16 ఏం అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. 04812 ఈ మెయిన్. 0 రిటర్న్ కోడ్, ఆర్సి అంటే రిటర్న్ కోడ్. రిటర్న్ కోడ్ రిటర్న్ కోడ్ రిటర్న్ కోడ్ 0, రిటర్న్ కోడ్ 4, రిటర్న్ కోడ్ 8, రిటర్న్ కోడ్ 12. సో 0 వచ్చింది అనుకోండి, రిటర్న్ కోడ్ 0, సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంపోర్ట్ అయినట్టు. ఇంపోర్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంటే సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి క్వాలిటీకి డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంపోర్టెడ్. రిటర్న్ కోడ్ 4 ఇంపోర్ట్ ఎండెడ్ విత్ వార్నింగ్స్ అంటే ఇంపోర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంపోర్ట్ అయింది విత్ సమ్ వార్నింగ్స్ ఆర్ ఇగ్నోరబుల్, అది మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇలా చెప్పండి, ఇవేమి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్ ఏమి అవసరం లేదు, ఇదేమి, సో ఇదేమి అవసరం లేదు ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, సో ఫస్ట్ 0 అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంపోర్ట్ అయింది, సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి టార్గెట్ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. రిటర్న్ కోడ్ 4 రిటర్న్ కోడ్ 4 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ సిస్టమ్ టు టార్గెట్ సిస్టమ్, బట్ వార్నింగ్స్ వచ్చినాయి, బట్ వార్నింగ్స్ ఆర్ ఇగ్నోరబుల్, మనం ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రిటర్న్ కోడ్ 8 ఇంపోర్ట్ ఎండెడ్ విత్ ఎర్రర్, సక్సెస్ అవ్వలేదు, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఏదో వచ్చింది, డిక్షనరీ యాక్టివేషన్ ఎర్రర్ ఏదో వచ్చింది, మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎర్రర్ ఏదో వచ్చింది, అందుకే మనకి ఇంపోర్ట్ అవ్వలేదు. ఆ ఏ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి? సింటాక్స్ ఎర్రర్, డిక్షనరీ ఎర్రర్ వస్తుంది, మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎర్రర్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ రిటర్న్ కోడ్ 12 ఇంపోర్ట్ ఈజ్ క్యాన్సిల్. రిటర్న్ కోడ్ రిటర్న్ కోడ్ 12 ఇంపోర్ట్ ఈజ్ క్యాన్సిల్ డ్యూ టు, ఇక్కడ మిస్ అయింది, కనెక్షన్ ప్రాబ్లం బిట్వీన్ ద సిస్టమ్. కనెక్షన్ ఇష్యూ డెవలప్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాలిటీకి మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, కనెక్షన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్స్. సో అప్పుడు ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి? ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ డెవలపర్ నీడ్ టు టేక్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే బేసిస్ కన్సల్టెంట్ కానీ డెవలపర్స్ ఎవరైతే మనకి అబాపర్స్ ఉంటారో, సో వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ద ఎర్రర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇలా. నెక్స్ట్ 11th, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ వర్క్ ప్రాసెస్. మనకి మీకు ఐ థింక్ ఆల్రెడీ మీకు సెషన్స్ షేర్ చేశాను, దాంట్లో డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రాసెస్ బీటీసీ అంటాం, ఎన్క్యూ వర్క్ ప్రాసెస్ ఈఎన్క్యూ, దేర్ ఇస్ అప్డేట్ వర్క్ ప్రాసెస్, ఫైన్, వేర్ ఇస్ స్కూల్ 4ఏనా? సో మనకి మీకు వీడియోలో నేను షేర్ చేశానండి డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ అంతా కూడా చెప్పారు లాస్ట్ సెషన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం, బట్ లాస్ట్ సెషన్ కన్నా ఫస్ట్ మనం మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను ఆ సెషన్స్ కూడా, ఒకసారి చూడండి. మనకి థియరీ సెషన్ లోనే ఉంటుంది డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే భారీగా ఇచ్చారు, దీనికన్నా కూడా మనం చెప్పింది ఈజీగా ఉంటుంది, దీనికన్నా కూడా భారీగా ఇచ్చారు. నేను లైన్స్ అవసరం లేదు, అసలు అవసరం లేదు ఇంత. అంటే
అడ్వాన్స్డ్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు, ఏం అవసరం లేదు ఇంకా. అది ఒకసారి చూడండి, మీకు ఐ థింక్ 4th or 5th ఉంటుంది వీడియో, చూడండి అది. హౌ టు ఫైండ్ యూజర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ ఫర్. అంటే ఆ యూజర్ కి ఆథరైజేషన్ అంటే కొంతమంది యూజర్స్ కి మనం ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వం. సో విచ్ ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, సింగిల్ యూజర్ అడ్మిన్ SU01 తీసుకోండి, SU01. సో దీంట్లో మనకి క్రియేట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, చేంజ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, డిస్ప్లే యాక్టివిటీ, డిలీట్ యాక్టివిటీ, కాపీ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, లాక్ అన్లాక్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ చేంజ్. సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్కి SU01 కోడ్ అసైన్ చేసాం అనుకోండి, తనకి క్రియేట్ ఆ యాక్టివిటీ వర్కౌట్ లేదనుకోండి, మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం? SU53 కోడ్ టెంపరీగా ఈ యూజర్కి అసైన్ చేసి ఇక్కడి నుంచి మనం చెక్ చేస్తాం ఎందుకు యాక్టివిటీ వర్క్ అవడం లేదు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో SU01 కోడ్ ఒక యూజర్కి అసైన్ చేసాం, బట్ తనకి క్రియేట్ యాక్టివిటీ వర్క్ అవడం లేదు, రిమైనింగ్ క్రియేట్ యాక్టివిటీ వర్క్ అవడం లేదు, డిలీట్ యాక్టివిటీ వర్క్ అవడం లేదు. రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ వర్క్ అవుతున్నాయి, చేంజ్ యాక్టివిటీ వర్క్ అవుతుంది, డిస్ప్లే యాక్టివిటీ వర్క్ అవుతుంది, కాపీ యాక్టివిటీ వర్క్ అవుతుంది, లాక్ అన్లాక్ పాస్వర్డ్ చేయండి, ఇవి రెండు వర్క్ అవడం లేదు. అది ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఏది మిస్ అయింది, తనకి ఎందుకు వర్క్ అవడం లేదని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ SU53 కోడ్. అంటే ఈ యూజర్కి టెంపరీగా SU53 కోడ్ అసైన్ చేసి ఆ యూజర్కి ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అంటే ఏమేమి మిస్ అయినాయి, ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి మిస్ అయినాయి అనేది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. అవన్నీ యూజర్కి అసైన్ మనం యాడ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ యాక్టివిటీ అండ్ డిలీట్ యాక్టివిటీ వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, కోడ్ SU53 యూజర్ టు ఫైండ్ ద యూజర్ లాస్ట్ ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఆథరైజ్డ్. ఇదే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, క్రియేట్ యాక్టివిటీ ట్రై చేస్తాడు, అది వర్క్ అవ్వలేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? SU53 కోడ్ యూజర్కి టెంపరీగా యాడ్ చేసి ఎందుకు క్రియేట్ యాక్టివిటీ వర్క్ అవడం లేదు మనం అనలైజ్ చేస్తాం. See here, SU53 code is used to find user last failed transaction code which is not authorized. సో ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తనకి వర్క్ అవడం లేదో అవన్నీ మనం ఇక్కడ SU53 లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 13th how will you integrate existing ECC6 system with solution manager. అంటే ECC 6.2 అంటాం దీన్ని, ECC 6.2 సిస్టమ్ ని సొల్యూషన్ మేనేజర్ కి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామని. ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ECC6 సిస్టమ్ విత్ సొల్యూషన్ మేనేజర్, పెర్ఫార్మ్ మేనేజ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ECC from solution manager by executing code solman_setup. సో ఈ solman_setup అనేది ఒక కోడ్. ఈ సొల్యూషన్ మేనేజర్ లో ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ECC సిస్టమ్ ని సొల్యూషన్ మేనేజర్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 14th హౌ టు లాక్ ఆర్ అన్లాక్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యూజింగ్ SM01. యాక్చువల్గా మనకు ఒక కోడ్ ఉంటుంది SM01. ఈ కోడ్ లో ఒక యూజర్ కి పర్టికులర్ ఒక యూజర్ కి కోడ్ లాక్ చేయాలనుకోండి, అంటే ఆ కోడ్ ఆ యూజర్ కి వర్క్ అవుతుంది. సో దానికి హౌ టు లాక్ అన్లాక్. సో SM04 ఇదే కోడ్, లాక్ చేయడానికి ఇదే, అన్లాక్ చేయడానికి కూడా ఇదే కోడ్. ఎగ్జిక్యూట్ కోడ్ SM04, సెర్చ్ ఫర్ ద కోడ్ విచ్ యూ వాంట్ టు లాక్ ఆర్ అన్లాక్. SM01. సో ఇది ప్రజెంట్ నేను లాగిన్ అయ్యాను, నా యూజర్కే ఇక్కడ కోడ్ SU01.
ఇది SU01 మనం లాక్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడ చూడాలి లాక్ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయడమే. చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి సేవ్. చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసాం అనుకోండి, ఇంకొక విండో ఓపెన్ చేస్తాను. SU01 చూడండి, మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్ SU01 ఈజ్ లాక్. ఇప్పుడు అన్లాక్ అని చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేస్తున్నాను. సేవ్. SM01 P కోడ్ SM01 సారీ SM01 కాదు, SU01. ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే అన్లాక్ చేసాం కదా P కోడ్. సో అలా అంటే ఆ యూజర్ కి సమ్ టైమ్స్ మనం టీ కోడ్స్ ఇస్తాం, లిస్ట్ ఆఫ్ టీ కోడ్స్ 5 టీ కోడ్స్ ఇస్తాం. టెంపరీగా మనకు ఆ యూజర్ కి ఆ టీ కోడ్ అవసరం లేదనుకోండి, లాక్ చేస్తాం. ఆ యూజర్ టీ కోడ్ లాక్ చేస్తాం, ఎందుకంటే తన ఆ టీ కోడ్ యూజ్ చేసుకోకూడదు యూజర్ అట్లా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హౌ టు అడ్జస్ట్ యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా టోటల్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి సంబంధించింది. యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ వయా టీ కోడ్ SU01. SU01 నుంచి యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ అడ్జస్ట్ అవుతాయి. యూ కెన్ ఎడిట్ అండ్ చేంజ్ ద యూజర్ డీటెయిల్స్ బై యూజింగ్ PFCC T code. You can adjust user for the role by comparison. యూజర్ కంపారిజన్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. SO20065 యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం, 1 month బ్యాక్ యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం. సో ఈ రోజు ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం యూజర్కి. రోల్ నేమ్ Z: బేసిస్ కన్సల్టెంట్, తనకు ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. SO2006575 సింగిల్ రోల్ అని రోల్ క్రియేట్ చేశాం. ఓకే, సో ఈ రోల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కంపేర్ చేయాలి యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్. యూజర్ మాస్టర్ అంటే ఈ యూజర్ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం, ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలి. ఈ యూజర్ కి పర్మిషన్ ఉందా లేదా, యూజర్ ఈ రోల్ అసైన్ చేయడానికి యూజర్ కి పర్మిషన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. అదే యూజర్ మాస్టర్ కంపారిజన్. యూజర్ మాస్టర్ కంపారిజన్ అంటాం. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం, సో తనకి ఇప్పుడు రోల్ అసైన్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు రోల్ అసైన్ చేసేటప్పుడు కంపేర్ చేయాలి యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ కంపేర్ చేయాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఈ యూజర్ని క్రియేట్ చేసామా లేదా, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజరా కాదా అని ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తాం. సో అది యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ అంటే. సో నెక్స్ట్ 16th ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్. సో యాక్చువల్గా మనకి 4 types ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి. వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కాపీస్ అండ్ రీలొకేషన్ కూడా ఉంటుంది. వెర్ ఈజ్ రీలొకేషన్? మరి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా 4 types ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఎస్ఏపి వాడు ఇచ్చిన డేటాని మనం ఏదన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే అది వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్. కంటైన్స్ క్రాస్ క్లయింట్ చేంజెస్. దెర్ ఈస్ చేంజెస్ మేడ్ టు ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ బెంచ్. అంటే ఎస్ఏపి డేటా మనం ఏదన్నా చేంజెస్ చేయాలంటే దాన్ని వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రియేట్ చేసింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక యూజర్ కి రోల్ క్రియేట్ చేసాం, బేసిస్ SO2006575 ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసాం, సింగిల్ రోల్. ఈ రోల్ ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. సో ఇది డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉంది. ఇది మనం క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. క్వాలిటీ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్. అంటే మనం క్రియేట్ చేసింది ఇది. కస్టమైజింగ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసింది, యూజర్ కావచ్చు, ఒక రోల్ కావచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ నేమ్, అవన్నీ కస్టమైజింగ్ అంటాం. సో అందుకే ఇక్కడ Z: అని ఇచ్చాం. Z: ఇండికేట్స్ కస్టమైజింగ్ అని. ఓకే, సో కంటైన్స్ క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ చేంజెస్. సో క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ చేంజెస్ ఇది, బట్ ఇది క్రాస్ క్లయింట్ అంటే ఎంటైర్ SAP సిస్టమ్ అని. ఇది క్లయింట్ స్పెసిఫిక్, ఒక పర్టికులర్ క్లయింట్ లో ఉన్న డేటా. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కాపీస్ అలౌస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ మల్టిపుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ టు వన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. TR అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ బై ఇంక్లూడింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్
years in transport of copies. So allows to transport multiple transport requests to one transport request అని చెప్పండి. ఒక లైన్ చెప్పండి సారీ. Allows to transport multiple transport requests to one transport request. So next 17th. So what is homogeneous and heterogeneous system copy? Homogeneous అంటే same OS same database. అది homogeneous. In homogeneous system copy, OS and database are same for both source and target system. అంటే source system, target system, two systems OS same ఉండాలి. See here, OS same ఉండాలి, source system, target system, database కూడా సేమ్ ఉండాలి. దాన్ని homogeneous అంటాం. Heterogeneous అంటే different OS, different database. Source system, target system is different platform. See here, source system Windows లో Windows Oracle database ఉండొచ్చు. టార్గెట్ సిస్టమ్ అంటే రెడ్ హ్యాట్ లినక్స్ ఆర్ ఆర్కిల్, విండోస్ ఆర్ ఆర్కిల్ నుంచి విండోస్ ఆర్ DB టు DBAకి మనం సిస్టమ్ కాపీ చేయడం. అంటే డిఫరెంట్ ఓఎస్ కానీ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ కానీ ఉంటే వాటిని హెట్రోజీనియస్ సిస్టమ్ కాపీ అంటాం. సేమ్ ఓఎస్ సేమ్ డేటాబేస్ అయితే సోర్స్ టార్గెట్ హోమోజీనియస్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ లాక్ ఎంట్రీ ఈస్ హోల్డింగ్ మోర్ దాన్ 24 hours, దెన్ వాట్ విల్ యూ డూ? లాక్ ఎంట్రీ యాక్చువల్గా మన అసెంబ్లీలో మనం ఈ లాక్ ఎంట్రీస్ చెక్ చేసుకుంటాం. A lock entry for more than 24 hours suggests that the user has lost its connection from the system due to any reason. So more than 24 hours unte oka lock entry, user has lost its connection. So a user system nunchi connection loss avutaru. To release a lock entry more than 24 hours, SMTOL lo man check chesukochandi. Lock entries check chesi delete cheyochu lock entries and delete the lock entries. But before deleting the lock entries, lock is not correctly in use and user ID specified in the lock no longer available. Activate ఇది అవసరం లేదు పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ ఏం అవసరం లేదు. సో మోర్ దెన్ 24 hours ఉన్న లాక్ ఎంట్రీస్ మనం డిలీట్ చేస్తాం. ఎక్కడ డిలీట్ చేస్తాం? SM12 లో SM12 లాక్ ఎంట్రీస్ అంటే 800 లో ఉన్న క్లయింట్ లో ఏమి లాక్స్ ఏం లేదు. ఓకే, సో అట్ ప్రజెంట్ నో లాక్ ఎంట్రీస్. ప్రజెంట్ లో లాక్ ఎంట్రీస్ ఏం లేవు. ఒకవేళ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఉంటుంది ఎంట్రీ, ఇక్కడ మనకి ఎంట్రీస్ వస్తాయి. క్లయింట్, ఏ క్లయింట్, క్లయింట్ యూజర్ ఏంటి, ఏ యూజర్ లాక్ అయింది, క్లయింట్ ఏ క్లయింట్లో ఆ యూజర్, డేట్ ఏంటి, టైం ఏంటి, లాక్ మోడ్ ఏంటి, టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, లాక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి. సో ఇలా మనకి డిస్ప్లే ఉంటుంది. చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి ఇక్కడ డిలీట్ క్లిక్ చేసామంటే ఆ లాక్ ఎంట్రీ డిలీట్ అయిపోతుంది. బట్ మోర్ దాన్ 24 hours ఉన్నాయి మనం లాక్ చేయాలి, అంటే సారీ డిలీట్ చేయాలి. So 19th, if another user want to share the lock but the user using the lock have not been released and he went for holiday, and what we will do? But the user using the lock have not been released. So అంటే ఒక యూజర్ హాలిడే వెళ్ళిపోయారు. If another user want to share the lock, the user using the lock have not been released. యాక్చువల్గా ఒక యూజర్ హాలిడేలో అయిపోయారు. సో తను లాక్ చేసి ఎలా రిలీజ్ చేయాలి? హౌ టు రిలీజ్? ఆన్సర్, ఇఫ్ ద యూజర్ హూ వెంట్ ఫర్ హాలిడే, సో ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో స్టిల్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో అంటే ఒక యూజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ SO 2006575, ఆ యూజర్ లాగిన్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు, హాలిడేకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆ యూజర్ సిస్టమ్ SAP సిస్టమ్ లాగిన్ అయ్యాడు, బట్ లాగ్ అవుట్ అవ్వకుండా తను వెళ్ళిపోయారు. సో ఎలా యూజర్ని ఎలా రిలీజ్ చేయాలి? అది క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. ఇక్కడ చూడండి,
If the user who went for holiday still logged onto the system, then log out the user from the system using the T code SM04. SM04 T code nunchi log out cheyochu. It will release the lock and user who went to share the lock can be used it. If still the user is unable to share the lock, make sure delete the lock from T code SM12. సో ఏదైతే 24 అవర్స్ మోర్ దెన్ 24 అవర్స్ లాక్ అయి ఉంటుందో, సో ఇదేం అవసరం లేదు. ఒక పాయింట్ ఇది ఒక పాయింట్ చెప్తే సరిపోతుంది. సో ఒక లైన్ చెప్పండి. If the user who went for holiday is still log on to the system, then log out the user from the system using the T code SM04. It will release the lock and user who want to share the lock can be used. So just ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్పండి సరిపోద్ది. What will you do if got update failure? సో అప్డేట్ ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం? లాక్ ఎంట్రీస్ అయితే SM12 చెక్ చేస్తాం. వాట్ విల్ యూ డూ ఇఫ్ ద గాట్ అప్డేట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్? SAP system send update request to database so the data changes are saved there permanently. But sometimes due to any reason, update may fail and get cancelled. So you can use the T code SM13 to check the cancel update in SAP system. You must notify the attached users if there is any update failure and ask the user to execute the failed transaction again. అంటే యాక్చువల్గా మనం ఒక అప్డేట్ ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది డేటా మన SAP సిస్టమ్ ఏదైనా అప్డేట్ చేసినప్పుడు అప్డేట్ రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్కి వెళ్తుంది. డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటాబేస్ సేవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్కి మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేస్తున్నామంటే అప్డేట్ రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్కి వెళ్ళి మనం ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసామో అది డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డ్యూ టు సమ్ ఎనీ రీజన్ అప్డేట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అది అప్డేట్ ఫెయిల్ అయిన ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు? మొత్తం SM13లో మనం చెక్ చేసుకుంటాం. సో SM13లో చెక్ చేసుకొని you must notify the attached users if there is any update failure. Ask the user to execute the failed transaction again. సో మనం ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో అది ఎవరి నుంచి వచ్చిందో, ఎవరైతే అప్డేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తాం. 21st, వాట్ విల్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ సిస్టమ్ లాగ్? ఈ SM21 అంటే సిస్టమ్ లాగ్ అంటే మనం SAP సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి, SAP సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ సెకండ్ మొత్తం సిస్టమ్ అంతా అంటే మనం ఏమైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అంతా నోట్ చేసుకుంటాం. అదే సిస్టమ్ లాగ్స్, SAP సిస్టమ్ లాగ్స్ ఆల్ ఈవెంట్స్. SAP the system log record all events, errors, problems and other system messages from the T code SM21. We can monitor all the important warnings and error messages of the SAP system. ఈ SM21 లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అదర్ సిస్టమ్ మెసేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం? SM21 చెక్ చేసుకుంటాం. సో వీ కెన్ మానిటర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్స్ అండ్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. 22, హౌ విల్ యూ గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ SAP నోట్? SAP నోట్ నుంచి మనం ఎలా హెల్ప్ తీసుకుంటాం? SAP నోట్స్ ఆర్ స్మాల్ కరెక్షన్స్. యాక్చువల్లీ SAP నోట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మన SAP సిస్టమ్స్ ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే, SAP సిస్టంలో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దాని రిలేటెడ్ నోట్ అంటాం. దాని రిలేటెడ్ నోట్ మనం అప్లై చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎర్రర్ రెక్టిఫై అయిపోతుంది. సో అదే ఈ SAP నోట్. SAP నోట్స్ ఆర్ స్మాల్ కరెక్షన్స్ డెలివర్డ్ బై SAP. యాక్చువల్గా ఈ నోట్స్ అన్ని SAPనే డెలివర్ చేస్తుంది. సో మనకి ఏదైతే ఇష్యూ వస్తుందో SAP సిస్టంలో ఈ నోట్స్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇష్యూస్ రెక్టిఫై అయిపోతాయి.
So it is frequently released for bug fixing, new program development, or other updates by SAP. Yeah. So SAP notes are small correction delivered by SAP system. It is frequently released for bugs fixes. SAP note can be implemented in the system using system. The T code S note. ఈ S note లో మనం ఈ నోట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. SAP సిస్టమ్ లో S note T కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం నోట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నోట్ SAP నోట్ అంటే సింపుల్ గా SAP notes are small correction delivered by SAP system. కరెక్షన్స్ ఇవి అంటే మన సిస్టంలో ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే దాని రిలేటెడ్ నోట్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎర్రర్ రెక్టిఫై అయిపోద్ది. సో అది 23rd, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్? డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఎందుకు మనకు కావాలి? ద డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ద డెవలప్మెంట్ కస్టమైజింగ్ done in content to the SAP system. The development system is separated from quality and production system as it is slowly used for development. Slowly. So ఈ ఒక్క లైన్ చెప్పండి సరిపోద్ది. డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ కస్టమైజింగ్ డన్ ఇన్ కంటెంట్ టు ద SAP సిస్టమ్. జస్ట్ ఈ ఒక్క లైన్ చెప్పండి సరిపోద్ది. SAP సిస్టమ్, ద డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ and the customization activities done in SAP system. The development system is separated from quality system and the production system. ఏం అవసరం లేదు, ఒక్క లైన్ చెప్పండి సరిపోయింది. 24th, difference between the application server and central instance. ఈ application server central instance difference ఏంటి? Before Netweaver 7.0, SAP central instance is one which contains both the primary application server and message server and queue server. As of 7.0, Netweaver 7.0, SAP central services instance is one which contains message server and NQ server, which is used for administrating the log tables, database, handles the communication between the application server. సో ఈ ఒక్క లైన్ చెప్తే సరిపోయింది. అప్లికేషన్ సర్వర్ కి అండ్ సెంట్రల్ ఇన్స్టాన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే SAP సిస్టమ్. బిఫోర్ SAP Network 1.0, SAP central instance is one which contains the primary application server, message server and NQ server. As of 7.0, SAP central service instance is one which contains message server and NQ server, which is used to administrate, log the table, administrate database and handle the communication between the application server. So just ఈ 2 lines చెప్పండి సరిపోయింది. బిఫోర్ 7.0లో Netweaver 7.0లో SAP central instance is one which contains the both primary application server, message server. So application server, message server with NQ server ఉండేవి. As of 7.0, SAP central system is one which contains message server and NQ server. See here, but application server లేదు ఇక్కడ. 7.0 కి ముందు మనకి ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టాన్స్ ప్రైమరీ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంటుంది ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టాన్స్ లో, అంటే మెసేజ్ సర్వర్, NQ సర్వర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ 7.0 నుంచి మెసేజ్ సర్వర్ అండ్ NQ సర్వర్ ఈ రెండే ఉంటాయి సెంట్రల్ సిస్టమ్ లో. ఓకే, ఆ 2 లైన్స్ చెప్పండి సరిపోతుంది. 25th, హౌ డు యూ లాక్ ఏ క్లయింట్, హౌ టు డిలీట్ ఏ క్లయింట్. ఎలా లాక్ చేస్తాం? SE37 టీ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ SE37 టీ కోడ్ లో ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ అంటాం దీన్ని. SECR_lock_client అనే ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఈ SE37 లో SECR_lock_client ఆ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఎంటర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం.
password SE37 client lock unlock కి సేమ్ టీ కోడ్. ఇక్కడ SECR _lock_ client అని ఉంటుంది. క్లయింట్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ మనం ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అని ఉంటుంది ఒక ఐకాన్, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే క్లయింట్ లాక్ అయిపోతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ లాక్ క్లయింట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఏ క్లయింట్ అయితే మనం లాక్ చేయాలో క్లయింట్ నెంబర్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 and 10 క్లయింట్ ఇస్తున్నాను. మనం ఏ క్లయింట్ లో నుంచి అయినా వేరే క్లయింట్ లాక్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ 800 లో ఉన్న 8 and 10 కూడా లాక్ చేయొచ్చు. 8 and 10 ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అని ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూట్ క్లిక్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ 8 and 10 క్లయింట్ లాక్ అయినట్టే. ఎలా అన్లాక్ చేస్తాం? సేమ్ టీ కోడ్ SE37, బట్ ఇక్కడ అన్లాక్ చేయడానికి SECR _unlock client అని ఉంటుంది. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఏ క్లయింట్ అయితే మనం అన్లాక్ చేయాలో ఆ క్లయింట్ నెంబర్ 810 క్లయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ క్లయింట్ అయితే మనం అన్లాక్ చేయాలో క్లయింట్ నెంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ క్లిక్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా క్లయింట్ అన్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇది డిలీట్ ఎలా చేస్తాం? మనం ఏ క్లయింట్ అయితే డిలీట్ చేయాలో ఆ క్లయింట్ లాగిన్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 క్లయింట్ డిలీట్ చేయాలనుకోండి. ప్రజెంట్ మనం 8 క్లయింట్ లోనే ఉన్నాం. క్లయింట్ నెంబర్ 800 SEC5 టీ కోడ్ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ డిలీట్ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ చెక్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. ఆ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఇమీడియట్ గా క్లయింట్ డిలీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. డిలీట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో యాక్చువల్గా స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ అన్ని క్లయింట్ డిలీషన్ కి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ యూజర్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అన్నట్టు, సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుంది. సో అందుకని డిలీట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇమీడియట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇమీడియట్ గా పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైంలో చేయాలా, పర్టికులర్ జాబ్ తర్వాత చేయాలా, పర్టికులర్ ఈవెంట్ తర్వాత చేయాలా, డే షిఫ్ట్ లో చేయాలా, నైట్ షిఫ్ట్ లో చేయాలా అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ టోటలీ డిసైడెడ్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్. SEC5 లో మనం క్లయింట్ ని డిలీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, హౌ టు డిఫైన్ ఏ లాగాన్ గ్రూప్స్. వాట్ ఈస్ లాగాన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే SMLG లో ఇక్కడ మనకి ఇది మన SAP సిస్టమ్ అనుకోండి, డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్. ఈ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో డేటాబేస్ ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో సో మనకు ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో డేటాబేస్ కింద సెంట్రల్ ఇన్స్టాన్స్, ఇది సెంట్రల్ ఇన్స్టాన్స్ అనుకోండి, ఇది డైలాగ్ ఇన్స్టాన్స్ అనుకోండి. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోబైట్ 34 ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్. ఏ నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. మనం SAP ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ ఎనీ నెంబర్ ఇన్ బిట్వీన్ 00 to 99. మైక్రోబైట్ 47 అనుకోండి. సో దీంట్లో వర్క్ ప్రాసెస్ ఒక 17 ఉన్నాయి అనుకోండి. 17 అంటే ఇంటూ 10, 170 యూజర్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోగలం ఈ ఇన్స్టాన్స్ ని, ఎందుకంటే 17 ఉన్నాయి. 47 లో ఒక 24 ఉన్నాయి అనుకోండి, 24 వర్క్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 10 అంటే 240 యూజర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని ఈ 170 యూజర్స్ కి ఒక లాగాన్ క్రియేట్ చేస్తాం, 240 యూజర్స్ కి ఒక లాగాన్. అంటే SAP GUI లో ఇక్కడ న్యూ క్లిక్ చేసి SAP_basis_ECC సర్వర్ అనుకోండి, ఏదోటి
అప్లికేషన్ సర్వర్ 192.168.100.5 ఇన్స్టాన్స్ నంబర్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ 34 ఇది చూద్దాం డెవ్ సిస్టమ్ ఐడి డిఈవి ఇలా ఇచ్చామనుకోండి, ఇలా ఒక 100 మెంబర్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ 100 మెంబర్స్ ఆ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అవుతారు. ఎస్ఏపి లాగాన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ఎస్ఎంఎల్జి టీ కోడ్ లో ఈ లాగాన్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఎస్ఎంఎల్జి లాగాన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ లాగాన్ గ్రూప్, నో లాగాన్ గ్రూప్స్, ఎస్ఏపి బేసిస్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యేది ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్, ఏ ఇన్స్టాన్స్ మనకు ఒకటే ఇన్స్టాన్స్ ఉంది అది క్లిక్ ఆన్ కాపీ హియర్. సో ఇలా మన లాగాన్ గ్రూప్స్. ఇంకొకటి క్లిక్ చేసి ఎస్ఏపి అబాప్ వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్టాన్స్, అంటే మనకు ప్రజెంట్ ఒకటే ఇన్స్టాన్స్ ఉంది, బట్ మనకి మోర్ దాన్ 1 ఇన్స్టాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇక్కడ ఇంకొకటి బెస్ట్ ఈహెచ్పి _DPK_69 ఇచ్చామనుకోండి, అది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి అబాప్ వాళ్ళకి. అంటే అబాప్ వాళ్ళందరూ ఈ ఇన్స్టాన్స్ లాగిన్ అవుతారు అని. సో అలా, సో ఇది లాగాన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. యూజర్స్ కుడ్ నాట్ లాగ్ ఆన్ టు ది సిస్టమ్. ఎందుకు యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నారు అంటే, ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు లాగ్ ఇన్ టు ఎస్ఏపి సిస్టమ్, ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ నీడ్ టు బి టేక్ కేర్. ఫస్ట్ ఇది ఆర్కిల్. యాక్చువల్గా మనకి ఎస్ఏపి ఆర్కిల్ డేటాబేస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు వరా ఆర్కైవింగ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ వరా ఆర్కైవింగ్ ఎప్పటికప్పుడు మనం డిలీట్ చేస్తూ ఉండాలి దాంట్లో డేటా, లేదంటే అది ఫుల్ అయిందంటే యూజర్ మనం లాగిన్ అవ్వలేదు. సెకండ్, చెక్ వెదర్ ద వర్క్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫ్రీ ఆర్ నాట్. వర్క్ ప్రాసెస్ కూడా మనకి ఫ్రీగా ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రం మనం లాగిన్ అవుతాం. వర్క్ ప్రాసెస్ అందరూ అన్ని రన్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని వర్క్ ప్రాసెస్ మనం లాగిన్ అవ్వలేదు. థర్డ్ పాయింట్, చెక్ వెదర్ ఎస్ఏపి అండ్ డేటాబేస్ సర్వీసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. సో 2 సర్వీసెస్, డేటాబేస్ ఎస్ఏపి రన్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ కూడా రన్ అవ్వాలి. అవి రన్ అయినాయా లేదని చెక్ చేసుకుంటాం. చెక్ R3 trans -d. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక కమాండ్. R3 trans -d అనేది ఒక కమాండ్. మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, which is used to connectivity between the డేటాబేస్ నుంచి ఎస్ఏపికి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదని చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కనెక్షన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. చెక్ ఇఫ్ టేబుల్ స్పేస్ ఈజ్ ఫుల్. టేబుల్ స్పేస్ ఫుల్ అయినా మనకి యూజర్ లాగిన్ అవ్వలేదు, అది చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ ద లాగ్ ఫైల్స్ దేర్ ఈజ్ ఇష్యూ ఇన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ టు అనలైజ్ అండ్ స్టార్ట్ ద సిస్టమ్. సో అనలైజ్ చేసి ఎందుకు యూజర్ లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నా చెక్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. హౌ టు అన్లాక్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా అన్లాక్ చేయాలి? ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రిక్వెస్ట్, యూ కెన్ డిలీట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ SC03. ఇది యాక్చువల్ టోటల్లీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళది, ఇదేం అవసరం లేదు మనకి. హౌ విల్ యూ డిఫైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? అండ్ విచ్ జాబ్ క్లాస్ యూజ్డ్ అండ్ ద స్టేటస్. డిఫైన్ చేయడానికి SM36 టీ కోడ్ ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ SM36 అండ్ ఎంటర్ ద జాబ్ నేమ్, ప్రియారిటీ అండ్ సర్వర్. సో అది జాబ్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి ఏ ప్రియారిటీ అంటే జాబ్ క్లాస్ ఏనా, జాబ్ క్లాస్ బియా, జాబ్ క్లాస్ సియా అంటే ఏ సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇచ్చి స్టెప్లో అబా ప్రోగ్రామ్ ఎంటర్ చేస్తాం, వేరియంట్ ఎంటర్ చేస్తాం. స్టార్ట్ కండిషన్లో అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఈరోజు స్టార్ట్ అవ్వాలా, రేపు స్టార్ట్ అవ్వాలా, 5 days తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు అన్ని మనం ఇస్తాం. సో ఇది డిఫైన్. తర్వాత మానిటరింగ్ ఎలా చేస్తాం? సో మానిటరింగ్ ఎలా చేస్తామంటే SM37లో మనం మానిటరింగ్ చేస్తాం. సో జాబ్ క్లాసెస్ 3 ఉన్నాయి. హై ప్రియారిటీ అంటే అర్జెంట్ క్రిటికల్ జాబ్స్ ఈవెన్ అంటే ఫస్ట్ మనం జాబ్ క్లాస్ ఏ ఉన్న జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. జాబ్ క్లాస్ బి అంటే మిడిల్ ప్రియారిటీ అంటే సెకండ్ ప్రియారిటీ. వన్స్ జాబ్ క్లాస్ ఏ జాబ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ తర్వాత జాబ్ క్లాస్ బి జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. జాబ్ క్లాస్ సి లో ప్రియారిటీ అంటే ఎప్పుడు సర్వర్ మన సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈ స్టేటస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టేటస్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ రెడీ యాక్టివ్ ఫినిష్ క్యాన్సిల్
దీనికన్నా కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ స్టేటస్. ఎస్, సో ఇది బెస్ట్. షెడ్యూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ ఈజ్ only defined without start condition. Release background job is defined without with start condition. Ready background job is waiting for the processing. Active background job is processing. Already మనం చెప్పాం వీటి గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి, రిలీజ్ అంటే ఏంటి, రెడీ అంటే ఏంటి, యాక్టివ్ ఫినిష్ క్యాన్సిల్. సో ఇవి చెప్పండి, ఇవేమీ అవసరం లేదు, హెవీగా ఉంది ఇవి, అవి చెప్పండి. కెర్నల్ అప్గ్రేడ్, కెర్నల్ ఎలా అప్గ్రేడ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ మనం వర్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ ద required kernel files from SAP Service Marketplace. File is divided into two parts. Database specific file, database file. Database dependent, database independent. Database dependent. అంటే స్పెసిఫిక్ ఫైల్ అండి. డేటాబేస్ డిపెండెంట్ ఫైల్, డేటాబేస్ ఇండిపెండెంట్ ఫైల్, టూ ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి, which are in .sr format. Copy the SR files on server in any directory. Log into server with system ID ADM user, SID ADM అంటే system ID ADM user. Extract the downloaded SR files in directory using the SAP char command. సో ఆ ఫైల్ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? SAP char -xvs మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసామో .sr ఫైల్స్, ఫస్ట్ అది SAPXE ఇది, తర్వాత సేమ్ కమాండ్ SAP char -xvf SAPXEDB ఇది కదా. సారీ, ఫస్ట్ మనం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. SAP char -xvf SAPXE, ఆ ఫైలు SAP char -xvf SAPEXEDB అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ హోస్ట్. సో మనం ఏ సిస్టమ్ అయితే మనం దాంట్లో కెర్నల్ అప్గ్రేడ్ చేయాలో ఫస్ట్ దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. సో స్టాప్ ద SAP అప్లికేషన్ సర్వర్. ఫస్ట్ మన సిస్టమ్ ని షట్ డౌన్ చేయాలి. షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత కాపీ అండ్ పేస్ట్ ద ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫైల్స్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ కెర్నల్ డైరెక్టరీ. సో ఈ మనం ఏదైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామో, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని కెర్నల్ డైరెక్టరీలో మనం రీప్లేస్ చేయాలి. లాగిన్ టు ద సర్వర్ యూజింగ్ ద రూట్ యూజర్. ఎగ్జిక్యూట్ SAP root.sh, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. SAP root.sh ఫైల్ టు కరెక్ట్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ./SAP root -sd SAP root.sh SID /SAP root.sh SID సిస్టమ్ అయితే అంటే మన dev QFPRD అది. స్టార్ట్ ద SAP అప్లికేషన్ అండ్ సర్వీసెస్, చెక్ ద కెర్నల్ వర్షన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ కెర్నల్ వర్షన్, కెర్నల్ అప్గ్రేడ్. సో మనం ఇంకా కాలేదు కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ గా ఉండదు, మనం చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది, 1 hour టైం పడుతుంది. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం కెర్నల్ వర్షన్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. కెర్నల్ వర్షన్ చెక్ చేసి, సో అప్పుడు మనం సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి అది డౌన్లోడ్ చేయాలి. కెర్నల్ ఫైల్స్ .sr ఫైలు అంటే SAP డేటాబేస్ ఇండిపెండెంట్ ఫైలు, డేటాబేస్ డిపెండెంట్ ఫైలు, టూ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫైలు మనం కెర్నల్ డైరెక్టరీకి రీప్లేస్ చేయాలి. రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ రీప్లేస్ చేయకముందు ఒక కాపీని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ చేస్తాం కదా, ఏదైనా ఇష్యూస్ అయితే మళ్ళీ మనం బ్యాక్ రావడం కోసం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాతే ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత కెర్నల్ డైరెక్టరీలో అవి కాపీ చేయడం ఇవన్నీ చేయాలి. సో తర్వాత సిస్టమ్ని షట్ డౌన్ చేయాలి. షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. కాపీ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ./SAP root.sh SID, అప్పుడు సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇవేం అవసరం లేదండి, ఈ 30 questions ఎనఫ్. ఓకేనా? ఓకే. ఓ ఎనఫ్ అండి, ఇవి చెప్తేనే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎంత టైం పడిందో. ఓకే, అవునవును సార్. మన 10కు 10:30 1 hour పట్టింది. అవునవును సార్.